যখন খালেদ আশরাফ রিকোয়েস্ট করলো এই ধরনের একটা কনসেপ্টের কথা, ল্যান্ডস্কেপ ইন দ্য আর্কিটেকচার ইন দ্য ল্যান্ডস্কেপ, আর আমাদের পজিশন কি সেটা নিয়ে কথা বলার জন্য, শেয়ার করার জন্য, primarily my role is to participate with the participants. আমার চিন্তাভাবনা, আমি কীভাবে আমার প্রতিদিনকে দেখি এবং আমার পজিশনকে কীভাবে আমি জাজ করি সেটা এবং আমি ভাবলাম যে আমার যে দুটো ক্লাস আমরা করিয়েছি বা আমি করিয়েছি সেটাতে আমি নিজে কি করি সেটা নিয়ে আমি খুব একটা বেশি প্রাধান্য দিই নাই। আমি ভাবছিলাম যে আমরা কিভাবে থাকবো বা থাকি এটা নিয়ে কি চিন্তা করা যায় কি না, এবং এই চিন্তাতে আমি 5টা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলেছিলাম, যেটা আমি আজকে আমার ফেসবুকে পোস্ট করে দিলাম। কেউ যদি পড়বেন, আর হয়তো কিছুটা ক্লারিফিকেশন লাগবে, and I would hope that some of the inquiry would come back to me. আজকে 5 মিনিটে কি বলতে পারি, 3 মিনিট হয়ে গেল, তো আমি ভাবলাম যে 5 মিনিটে কি বলা যাবে, এমন একটা কিছু বলি যেটা আমি বলি নাই, কিন্তু আমার খুব মনে লেগেছে কথাটা। আমার মনে হয় যে এই কথাটা আমি নিজে আরেকবার শুনতে চাই এবং I would like to share with you. ওইটার সাপেক্ষে যদি কিছু ইমেজ দেখানো যায়। So I'm going to read sort of 2 paragraphs from Earth in Mind, a book that has played a sort of heavyweight punch in my career so far. And I think it holds a lot of water that we can all drink in our journey as an architect, landscape architect, or as a Delta dwellers. এই লেখাটা 2000 সালের আগে লেখা বইটা, কিন্তু এটা still very relevant, if not it's even more urgency on our part. So I'm going to read this chapter called, and আমি সবসময় ভাবি যে আমরা যদি চিন্তাভাবনা ঠিক থাকে তাহলে যে জায়গা থেকে কাজ করলে জিনিসটা হয়তো একটা ভালো জায়গায় যাবে। আসলে আমরা যে জিনিসটা খুঁজছি সেটা খুঁজে পাওয়া সম্ভব না। আমরা হয়তো সেটা কাছাকাছি যেতে পারবো, কিন্তু এটা ভেতরে খুবই কঠিন, কারণ আমাদের ভেতরেই এটা বসত করে আর কি। So it's a journey to find something, it's not that easy because you carry that with you. And ওইটার সাপেক্ষে আমি কিছু বাংলাদেশের ছবি দেখাবো. You can relate with your intelligence what So what is education for? By David Orr. If today is a typical day on planet Earth, we will lose 116 square miles of rainforest, or about an acre a second. We will lose another 72 square miles to encroaching desert, the result of human mismanagement and overpopulation. We will lose 40 to 250 species, and no one knows whether the number is 40 or 250. Today, the human population will increase by 250,000, and today we will add 2,700 tons of chlorofluorocarbon and 15 million tons of carbon dioxide to the atmosphere. Tonight, the earth will be a little hotter, its water more acidic, fabric of life more threadbare. By year end, the number are staggering. The total loss of rainforest will equal an area the size of state of Washington, which is a little larger than Bangladesh, about 30,000 square miles. Expanding desert will equal an area the size of state of West Virginia, Bangladesh থেকে একটু ছোট. And the global population will have risen by more than 9 million. By the year 2000, when he wrote this, perhaps much of 20% of the life form extant on the planet in the year 1900 will be extinct. The truth is that many things on which our future health and prosperity depends are in the dire jeopardy. Climate stability, the resilience and productivity of natural system, the beauty of the natural world, and the biological diversity. It is worth noting that it is not the work of ignorant people.
Rather, it is largely the result of work by people with BAs, BS, LLB, MBAs, and PhD. Elie Wiesel once made the same point, noting that designers and perpetrator of Auschwitz, Dachau, and Buchenwald, the Holocaust that took place, were the heirs of Kant and Goethe, widely thought to be the best educated people on earth, but their education did not serve as an adequate bearing to barbarity. What was wrong with their education? In Wiesel's words, it emphasized theories instead of values, concepts rather than human being, abstraction rather than consciousness, answer instead of questions, ideology and efficiency rather than conscious. I believe that the same could be said of education toward the natural world is to emphasize theories, not values, abstraction rather than consciousness, neat answer instead of questions, and technical efficiency over consciences. It is a matter of small consequences that the only people have lived sustainably on planet for a long length of time could not read, or like the Amish, do not make fetish of reading. My point is simply that education is no guarantee of decency, prudence, and wisdom. More of the same kind of education will only compound our problems. This is not argument for ignorance, but rather a statement that the worth of education must now be measured against the standards of decency and human survival. The issues now looming so large before us in the 21st century, it is not education, but education for a certain kind that will save us. So, our কিছু slides আমি দেখাচ্ছি, partly natural phenomena and partly because we have sort of শাসন করা বলে যেটাকে, সেটা করেছে আমাদের environment-কে. আমি specifically point out করব এই ফুলটা, সাদা শাপলা. The Glugazat is among us. I invited him, must come. এটা আমাদের জাতীয় ফুল. কিন্তু ঢাকা শহরে শুধু আমাদের স্টেট ব্যাংকের সামনে একটা কংক্রিটের আছে, এছাড়া কোথাও নেই. So that's something for us to think about, যে আমরা যে এনভায়রনমেন্টে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, সেই এনভায়রনমেন্টে কিন্তু আমাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে. And it is not to say that I'm worried about the urban context of this country, but rather how this urban context been understood and how we have understand the rural aspect of this delta. This is an image that I've taken on many of the trips that I've taken throughout my practice. It is in Manikganj, and you can see how another piece of building, I wouldn't call it architecture so far, just popped up like another shapla fool, but it doesn't have any fragrance. It does not talk to you the way a shapla would talk. So it's আমি যে জিনিসটা নিয়ে সবসময় চিন্তা করি, যে আমাদের যা দেয়ার আছে তার থেকে অনেক বেশি কাজ করতে হবে, কারণ আমাদের দেয়ার পরিমাণটা এতই কম যে এটার আসলে কোনো জেস্ট পাওয়া যাচ্ছে না. সো আমি পরে আলোচনায় আসলে হয়তো কথা বলবো এই বিষয়গুলো নিয়ে. সো আমি যে 5টা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলেছিলাম, সেই 5টা পয়েন্ট আমি বলে দিতে চাই. Number 1 was paradox in the realm of architecture and landscape. Then the second is denial versus acceptance. The third point I talked with my participants, concept versus criterion. The fourth, I talked about tactility and memory in architecture and landscape architecture. And then lastly, I talked about observation and interpretation. So I'll stop here.